Hello class, how are you? How was your weekend? Como foi o fim de semana de vocês? Espero que vocês estejam bem de saúde, felizes. Lembrem-se de se cuidar. Take care. Se cuidem. Wash your hands. Lavem suas mãos sempre. Wash your hands always. And don't leave home. Não saia de casa, só se os pais permitirem. E agora, para nossa aula, lembrem-se, esteja no lugar em silêncio, sem distração, sem jogos por perto, apenas os books de vocês, tá bom? Deem o seu melhor, que o melhor vem. Okay, class, on our class book, no nosso class book, on page 27, na página 27, mostra isso aqui, não precisa nem você abrir, é só prestar atenção aqui na minha tela. Palavrinhas que começam com a letter B. And what's the sound of the letter B? Qual será o som que a letter B faz? B. B. Ó, B, big. B, book. B, bag. B, bus. B, ball. O som é B. Book, bag, bus. B. 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 Boy. Baby. B. 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 Boy. Baby. B. 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 Boy. Boy. Baby. Baby. Rub. Rub. B. 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 Boy. I like to jump. I have toys. I play with cars. I am a boy. E hoje nós começamos uma unidade nova, Unit 3. Why are towns great? Can you make the letter sounds? We can show you how. What letter shall we learn? Let's find out now. Let's learn about the letter B. This is a capital B. This is a lowercase b. You know how the B looks. Now let's make the letter B sound. B, 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 b. Yes! B is for ball. B is for baby. B is for a blue balloon. B is for book. B is for bird. B is for the bus. You know some B words. Now let's make the letter B sound. B, 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 b. Your turn.
B. E o que vamos aprender hoje basicamente é o nome de alguns lugares na cidade, tá bom? Repeat, please. Castle. Castle. Olha só o castle, um castelo, ó. Castle, number 1. Okay, number 1 is castle. Number 2, cinema. Cinema. Where's the cinema? Yes, it is here. That's the cinema. Oh. That's the cinema. Number 3, museum. 3, museum. Museum. Let's see the museum. Ok. Number 4, station. Pode ser que seja a estação de trem, train station, ou a estação de ônibus, bus station. Where's number 4? Station. Aqui, ó. Station. É a estação de trem. Olha o trem aqui, gente. It's a train station. Hospital. Hospital. Where is the hospital? This is the hospital. Aqui é a letra H de hospital. Park. E tem a library. Alguém sabe o que é library? Number 7. É biblioteca. Library. There's the shop. São as feirinhas. Aqui é 8. E o 9 é o restaurant. And 10, the swimming pool. Esses são os lugarzinhos que nós temos nessa cidadezinha, ok? Então, vamos repetir aqui. Number 1, castle. Castle. Number 2, cinema. Cinema. Number 3, museum. Museum. Number 4, station. Station. Number 5, hospital. Hospital. Number 6, park. Park. Number 7, library. Library. Number 8, shop. Shop. Number 9, restaurant. Restaurant. And number 10, swimming pool. Swimming pool. Little Smart Planet presents The City. My City. This is our city. Come have a look. This is the school. School. This is the park. Park. This is the police station. Police station. This is the supermarket. Supermarket. This is the bakery. Bakery. This is the museum. Museum. This is the theater. Theater. This is the swimming pool. Swimming pool. This is the city hall. City hall. This is the fire station. Fire station. This is the hospital. Hospital. This is a bus stop. Bus stop. Next class. Vejo vocês na próxima aula.